Hi. One of my favorite modern philosophers said that the three most dangerous human addictions today are heroin, carbohydrates, and a monthly salary. His name is Nassim Taleb. He's Dr. Doom. So my question to you is, most of us here have at least two out of those three addictions, definitely the monthly salary. And every day I ask myself the question of what is the purpose of humans? So as a human, what should be a noble purpose that I should pursue? 왜 목적이 있어야 합니까? Do we need to have a purpose? 목적이 꼭 있어야 한다. 이렇게 생각하십니까? Do you think that you need a purpose in your life? 다람쥐는 목적이 있어서 삽니까? Does a squirrel have a purpose? 산에 사는 노루는 어떤 목적을 가지고 삽니까? Do deers in the hills, do they have a purpose in their lives? 그냥 살고 있습니다. They just live. 사실은 인간도 크게 다르지 않습니다. So human beings are not that different. 다만 목적은 우리의 의식이 만든 겁니다. So meanings or sense of purpose is an artifact created by our mind. 자기가 만들어 놓은 그 목적에 자기가 속박을 받습니다. So basically you create the sense of purpose that you created and then you are imprisoned by that sense of purpose. 먼저 이것을 직시할 필요가 있습니다. So you need to actually gain an insight into that. 마음을 잘 살펴봐야 합니다. So you have to be able to look into your mind. 삶에 특별한 목적이 없다 하더라도 So even though you might not have a specific purpose, 그냥 산다 하더라도 if you just are living out your days, 사는 동안은 while you are living, 어떻게 살 거냐? how do you live? 사람들을 관찰해 보면 If you observe people, 괴로워하면서 사는 사람들이 they 있습니다. live in midst of suffering, 또 불안하고 초조해하면서 사는 사람이 있습니다. they live in midst of anxiety, nervousness, 스트레스 받으면서 사는 사람이 they 있습니다. live under stress. 그러나 좀 더 행복하게 자유롭게 사는 사람도 있습니다. But then there are those who actually live freer and happier than the rest of us. 많은 사람들은 이렇게 생각합니다. So a lot of people think this, 돈이 많으면 행복하고 자유롭다. that if you have a lot of money, you'll be freer and happier. 지위가 높으면 If you have a high 행복하고 status, 자유롭다. you'll be more free and happier. 그런 것 같습니다. It almost looks that way. 그러면 돈이 많고 지위가 높은 사람은 정말 행복하고 자유로운가? But then is people with a lot of money and high position, are they really freer and happier? 여러분들은 그 사람 얼마나 만난지 모르겠지만은 So I don't know how many people you've encountered in your life so far, 저는 그런 사람들을 많이 만납니다. but I have met a lot of those people. 그건 행복하지 않습니다. But they don't seem so happy. 자유롭지도 They 않습니다. don't seem so free. 어쩌면 더 쫓기고 있습니다. In a way, they're even more chased by things. 그래서 우리가 정말 자유로우려면 행복하려면 어떻게 해야 하는가? So what do we have to do in order to be more authentically happy and free? 그런 문제는 우리가 얼마든지 찾아갈 수 있습니다. So the answers to those questions we can always explore. 그래서 이 마음의 작용을 살펴보면 So if you look at how our mind operates, 뭐 예를 들어 보겠습니다. for example, 여기가 무대라고 합시다. say this is a stage, 이게 디스코텍이라고 하고요. say this is a discotheque, a nightclub. 그 무대 아래는 돈을 100불씩 주고 와서 춤을 춥니다. For example, you have the dancers, the audiences, people who paid $100 a person to come and dance in this club. 무대 위에서 전문적으로 춤은 사람은 1,000불을 받고 춤을 춥니다. Then there are the dancers that the club hires at $1,000 a night to actually dance on the stage. 또 음악을 틀어놓고 똑같이 춤을 춥니다. So they all dance to the same music. 근데 아래 춤을 추는 사람은 놀고 있어요. But the people who are paid $100 to dance, they're having fun. 위에서 춤을 추는 사람은 일하고 있어요. But the people, dancers on the stage, they're working. 아래 사람은 즐겁게 춥니다. So the people below stage are enjoying themselves. 만약에 30분 연장을 하면 So if you say extended club hours by 30 minutes, 아래 사람들은 환호를 합니다. so people below stage, they love it. 위에서 춤추는 사람은 초과 근무 수당을 내라고 합니다. The dancers on the stage, they want overtime. 왜 이런 일이 생길까요? Why such phenomena? 똑같은 일을 하는데 They're doing the same exact things. 왜 아래 사람은 놀까요? So why is it the people below stage having fun? 왜 위에 사람은 일할까요? And why is it the dancers on the stage working? 차이점은 돈입니다. So the only difference is money. 돈을 내면 So 놉니다. if you pay, you have fun. 돈을 받으면 일합니다. If you
take money, then you're working. 여러분들 돈을 받고 있죠? So you're all getting paid, right? 받고 있다. Yeah. 그래서 여러분들 지금 일하고 있는 거예요. So that's why you're working. 나는 돈을 안 받고 있기 때문에 Because I'm not getting paid, 맨날 놀고 있어요. I actually have fun every single day. 이 마음이 이렇게 작용하는 거예요. That's how your mind operates. 그렇기 때문에 노동의 해방은 So being free from labor, 적은 시간 일하고 많은 돈을 받는 게 아니고 so being free from labor is not a matter of you getting paid a lot for a short time. 노동이 놀이화되는 거예요. 노동이 놀이화된다. It's for you to enjoy or make fun out of your labor. 그러면 놀이화되려면 어떻게 해야 되느냐? So how do you do that? How do you transform labor into fun? 행위의 주체가 자신이어야 합니다. That means that you have to become the agent of your own actions. 돈을 주고 춤을 춘다는 것은 돈이 목적이 아니라 춤을 추는 게 목적입니다. So when you pay money to dance, then the money is not the purpose. You having fun is the purpose. 돈을 받고 춤을 추는 것은 춤이 목적이 아니라 돈이 목적이에요. But if you get paid to dance, then dancing is not the purpose. The money is the purpose. 춤을 돈을 받고 파는 거예요. So you are actually selling your professional dancing abilities for money. 그러니까 삶이 종속적이에요. Then you become enslaved to that transaction. 그렇게 힘이 드는 거예요. That's why it's tough. 이런 이치들을 좀 더 관찰해 보면 So if you look at those principles that move our minds, 기쁨이 어떨 때 생기는지 알 수 있어요. then you are able to diagnose at what areas and what times you feel happy. 우리는 도움을 받을 때 기쁘다고 생각합니다. We usually think that we are pleased when we receive help, 사실은 그렇지 않습니다. but that's not so. 이건 스스로 종속적인 인간으로 나아가는 길이에요. Because that actually is a path to enslaving yourself. 그래서 저는 여러분들이 자신의 마음이 어떻게 작용하는지를 조금 더 깊이 알으셔서 So I encourage you to examine how your mind operates, 조금 더 즐겁게 일하고 and so that you can actually bring more enjoyment or fun to your work 즐겁게 살기를 바랍니다. and to your life as well. 뭐 내일까지 사는지 모레까지 사는지 중요한 거 아니에요. Because it's not important whether you die today or the next day. 오늘 행복해야 다음 생도 행복합니다. Because you need to be happy today in order to make your next life happy as well. 뭐 있는지 없는지는 모르지만 So no one can prove that the next life exists or not, of course. If it exists, you speak English.